Погнали. Так, что там? Что сказала? Что скажешь? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Хуя себе 4000 экспы. Репутация повысилась. Так. Фракция дезертиров теперь такое отношение к вам дружелюбное. Болкер. Пистолет. У меня есть такой. А монеток, блядь. Ты чё? Что-то из вашего оружия или брони сломано или действует крайне неэффективно. Вам стоит найти верстак и все починить. Снаряжение. Все, у меня нормальный пистолет, только покоцанный, что ли? Это чё, шлем? Броня 5, броня 10. Скрытность. Оружие ближнего боя. Техника. Это, блядь, больше на куртку похоже какую-то. С отверстием для писюна. Так, что там еще по заданиям есть? Так, нет, сначала... Ой, у меня же, блядь, перегруз надо продать, поремонтировать, разобрать. Слишком высоко надпись, подпись НПЦ. Так. Разобрать.
У меня такой же. Вот чё, вот я вот не вижу, что разобрать. Детали для оружия. Плюс 2. 4. Вот такая же. Так, ну-ка. Снаряжение. Оружие. Хотя нафига? Если его дороже можно продать. Вообще вот так вот сделаю. Так. Что у меня, блядь, вес так дохуя? Этот надо. Как он? Как он, блядь, называется? Торговый автомат надо хлам продать. Торгуешь? Anything else I can do for you? That's not strange at all, dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end. But we must remember that being lost is the first... This is the old botanical lab, in Emerald Vale, on Terra 2. Are you not feeling well? Ought to lay your head down if you're running fever. Are you talking about an... Where did you say you were from? Is that a new settlement of some kind? I haven't kept news from outside the Vale. Oh dear. I see what's happening. You've been taking Adrena time. That stuff will burn. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. Maybe I do. I don't know yet. Growing up, I heard my folks talking about the hope. Always believed it was... Listen, don't you worry about what I think. That's not important. Worry about what the board thinks of you going around talking about lost ships from decades past. Что за коллегия, блядь? Про нее ни слова не было, а сейчас вдруг что-то про коллегии. Я ее не No, выф... but the board may have reason to fear you. Ага. You carry on about coming here from another world,
and people will talk. Talk leads to questions. Ask enough questions, and the board comes answering. I'm listening. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. Remains to be seen. Might be the woman that saves the veil. Might be Reed's personal gun hand. None of us are ever just passing through, dear. Not without leaving some footprints behind. A little prattling never hurt anyone, dear. You might even catch a little sense, if you listen close enough. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. Not under Reed's watch. He and I would come to blows within a day, and he would never tolerate my tending to a garden. This is my home. It will be my home even if Reed cuts our power. Simple as that. That's because Reed was my boss. I was the cannery's one and only flavor specialist, you see. Remember that limited run of white chocolate saltuna? That was all me. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have Бессердечный, been блядь. wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. I could not possibly care less if he does, but you're surely welcome. Бля, магазин нужен. А, в натуре, вот ты же магазин. Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Fresh off the limb. У тебя же денежки не ограничены. Я же могу всякую хуйню продавать, и ты ее заберешь. Телесные показатели +1. Лагерь из лишая. Створ для инъекции, лечение адрена. Восстановление 25% здоровья в течение 2 секунд. Действует 2 секунды. Особый сбор трав и специй, залитые маслом и заправленные натрием. Ценность. 9496. Это не настоящий гудрон. А жаль. Детство бы хоть вспомнил. И не настоящий сырый углеводы восстанавливание 200% врожденного здоровья. Действует 2 минуты. Мучнистый нарезной хлеб. Буханка нарезного хлеба, восстановление
А чё вес-то, блядь, не уменьшается? Блядь. Или лучше разобрать? Так. А вот этот что, нахуя это мне не надо? Это я еще не тестил. И вот эту продать. Так, снайперку и вот ломазик. Something I can help you Ну, with? наверное, это. Fresh off the. Биту. Ой, продать. Оружие. Шоковая дубинка. Да, блядь, мне мечика хватит. Наверное. Самодельный легкий скафандр. Броня... Чё? Тут же даже брони больше. Почему я в этом хожу? 6-9. Науки технологии. А, это броня мародера. Вот почему. Ёпта, бля. Something I can help you with? Fresh off the. Модификации, наверное, много весит. Ладно. Так. Ну все, наверное, погнали. А куда погнали?
Точняк, сюда погнали. Ну-ка, пробуем. Построил. Так. Какой-то лут. Ну ты чё, ёпта, дай запрыгнуть. Пусто. Опа-на. Так. Ага. Главарь. Everyone all right? Всех раскидала, молодец. Сообщение. Там, наверное, что-то очень интересное пишут. Но читать я это не хочу. Опа. Письмо коллекционера. Вот только что письмо дошло. Корпорация переводит меня Wastewater. На консервный завод прямо сейчас. Очень жаль. А мне хотелось завести собственный магазин подарков в общественном центре, продавать всякие редкие штуки. Описание гласит, что ничто не случается без причины, работа укрепляет дух, все такое. Что касается коллекции книг, с ней расставаться особенно трудно. Не хочу, чтобы книги гнили в каком-нибудь забытом шкафу, потому спрячу их в пещере у реки. Это местонахождение. В пещере у реки. Там у той пещеры по-любому первобытные тусуются. Нифига, тут в крыту можно как забраться.
на карту глянем. Ну, бля, перевес скоро будет. Так, тут я был, да. Hey, keep him quiet. Slick. Что за звук, блядь? Так, где еще полутать? Это навык инженерии, видимо, прокачать скорее. Чтобы можно было на ходу разбирать шмотки. Ну, тут же по-любому эти первобытные тусят. Easy. Способности напарника. Лучшее снаряжение для ваших друзей и семьи. Ваш напарник достиг нового уровня и может получить новую способность. Перейдите на страницу напарника и нажмите кнопку способностей, чтобы увидеть те, что сейчас доступны. Так, попозже глянем. Бухлишка. Так, а дальше пройти что там? Очень интересно. А, просто выход. Окей. Сейчас в эту сторону ведь ближе будет. Ну, тут на выходе может кто-то поджидать. Что это такое? Там летит, что-то летит. Повышает навык инженера, когда в отряде есть. О, это заебись. Увеличить уровень угроз напарника при атаке врагов, повышая вероятность того, что враги выберут его в качестве цели. Нихуя. Максимальный запас здоровья напарника. Ой, вот так. Сразу ранг 2 можно изучать. Нихуя себе. У меня тоже уровень. Так, где инженерия? 40. Ремонтировать броню и оружие на экране снаряжения. Че?
А, ну вот. Есть 40. Разбирайте оружие и броню. А, так я... О, ну все, нахуй, понеслась. У меня патроны, наверное, не кончаются. Если я этот пулемет дам, она там всех выкосит. Пушки у меня, наверное, не ломаются. Собрать, использовать. Так. Ты все шлемы мародер? Блять. Да, блять, сними. О. Так, а что по заданиям-то? Так, а где третью-то найти? Один том из трилогии хранится в местном общественном центре. А другой раньше был в Уотере. А третий где? А, ага. Вон. В пустом кабинете надо искать. Я вот только не помню, блядь, где я их предыдущие два нашел. О чем вы любезничаете? This is where the magic happens. Well, science. But it still happens here. Hey, that's... I mean, if you need it, okay. А, это твое? Сорян. Ну я тут уже походу пошарился до тебя. My dad's... It's an office. Just my office. If you're hungry, I could open up a can of something. Да, я тут уже был и пошарился. Oh, you like flowers? I can't find many kinds around here.
If you need to go, I'll wait outside. I don't like coming out here. People on the street stare. Так, ну, блять. Ладно. Вы нашли первый том в общественном центре. Вы нашли второй том на Жовтырском консервном заводе. Я обронила в разговоре, что я тезка коротал смены на консервном заводе за томиком. Записи на старом телевизоре. Узнали, что он взял томик. Все машиностроения для юного косможителя с собой на завод и оставил в пустом кабинете. Ну, погнали. Friend of mine died a couple weeks back. Still ain't past it. Don't let the boss catch you saying that. I've never actually been in here. Seemed scary from the А, outside. тюрячка. Ты кто? Констебль. А, констебль Рейс. Это тебе, значит, это нужно докладывать, да? Странно. Эти плакаты спиздить нельзя. Ну что Welcome скажешь? to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Anthracillin, huh? That's an anti-clear. I appreciate your vigilance on behalf of Spacer's Choice. I'll make sure this medicine goes to where it's most needed. You are, of course, entitled to a reward for assisting in the apprehension of any contraband. Your compensation and your receipt. Spacer's Choice wishes you a productive shift. Питик дали. И расписка. Medical treatment by Anti-Cleo's products is strictly prohibited under Spacer's Choice Company policy. I distribute this medicine to our workers, and we're all complicit in a crime. Звучит Of разумно. course, it makes sense. Spacer's Choice Company regulations have been designed to fall within acceptable margins of sense. Something to report? As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roll. Пальцы. Мгм. С пальцев, видимо, отпечатки можно снять. А, ну, дактилоскопического валика. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Something to report? As long as your questions fall with... If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serve Spacer's Choice. Flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it.
Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Something to report? Something to report? I Nothing. wonder what I'm doing with myself. At least you got your health. Действительно, блядь, хули не радуешься? If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. I'm not allowed in here. Not since the vending machine incident. Holcomb, got my eye on you, girl. Ладно. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Какого инцидента? Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch Ебалом anything while we're торгуешь. in here, Mr. Moreau. I promise. Go right ahead. Other than yourself, definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. I take umbrage with your choice of phrase. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Survival of the fittest. It ain't just the law of nature. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Истинный отбор действий. Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Ладно. Music to my ears. Чем торгуешь? Супероптика 2000. Модификация оружия дальнего боя. Прицел кратным приближением. Охуеть. 3000 стоит. Ты что, ебанулся? Нихуя интересного. Тут что? Я бы сковырнул там что-нибудь. Эх, ладно. Wonder if the plague's ever gonna... Рюкзак. А тут уже поковырялся. You some sort of freelancer? Фрилансер, да. Что, сюда можно? Ой, ну тогда пройду. Ну, большие ворота для большого человека, правильно?
И нахуй. Правильно. О. What's on your mind? Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Че? Ладно. Что-то взломал. А, вот тут где-то, видимо, можно спиздить ту детальку, которая мне нужна на корабль. Но если ее вытащить, то меня ебанет током. О. Источник питания. Электротрансформатор просто космоса. Работает нормально, работает нормально. А где еще-то один? Вот мне бы найти. Бля. Тогда можно было бы квесты сначала все сдать, а потом можно вытаскивать. И потихо, если тут, наверное, кипиш начнется, если я достану. Торговый автомат. То есть чисто теоретически можно тут на всем заводе полутаться и вот этот автомат продать. Круто, конечно, только что-то впадло этим всем заниматься.
Any progress on that matter? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Overreacting? Do you have I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly... But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Нихуя. В команду хочешь? Что я за это получу? Нихуя ты, блядь. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk... Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? It's the journal of one of the originators of the Philosopher's School of Thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OS. But most of that came later. Bakonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Most laypeople are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the... I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's the long and short of it. So, what do you think? Он заменит мою эту нынешнюю напарницу или чё? Если да, то он мне не особо нужен. Наверное, к нему потом можно вернуться будет, раз так.
Ой, я навыки не раскидал. Блять, журналы читать, чё вот? Непонятно совсем. Настроение для юного косможителя. В части Томас сказал, что по меньшей мере один том из трилогии хранится в местном общественном центре. Там я его собрал. Вроде. Раньше был в Эджуотере. Почему, блять, я Эдж Тауэр постоянно хочу прочитать? Он пообещал вам награду за любой из 3 томов, так что не стесняйтесь приносить книги по одной. Необходимо ждать, пока найдутся все 3. Вы нашли 1 том в общественном центре. Нашел. Вы нашли 2 том на Эджуотерском консервном заводе. Что ее отец коротал смены на консервном заводе за томиком всего машиностроения для юного косможителя. Записи на старом терминале, которым пользовался отец Парвати. Узнали, что он взял томик с собой на завод и оставил в пустом кабинете. На консервном заводе нашел. А где 3-то? Или там 2 их, блядь, должно быть? А? You're safer inside the walls. Одна левая рука. Мне, блядь, не рука нужна. Так, и как туда попасть?
А работа укрепляет дух. Something on your mind? Go ahead. It is my job to keep 2 eyes on my town. I am the steward of this place, and this is my watch post. I'm trying to remember 25 years, 26. When you get to my age, the years just rush by. I remember looking out this window and seeing the veils spread out from horizon to horizon. Times change. People change, but the veil will always be here. I wish you wouldn't say things like that. Yes, as a matter of fact. When I stand at my window and look out over my town, here's what we are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we... This is a Spacer's Choice town. We're all part of the Spacer's Choice family here. Loyalty's got nothing to do with it, friend. Go ahead. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurked, but in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Corporate doesn't like us using the word should. It encourages the imagination. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. Adelaide's son was barely competent. I treat him with our medical rations, and it looks like I'm playing favorites. Now, I will not pretend to understand the suffering Adelaide must have felt on account of losing her child, but she is not the only one to have felt such suffering. I wish she had stayed with us. Adelaide left us when we needed her most. Go ahead. Can we not? Что ж ты? You're safer inside the walls. Вот интересно, если его пизданут, тут везде тревога поднимется. А это что? А, это просто голографы какие-то, видимо. Yeah, huh? You mean why I'm not allowed in the store anymore? There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Хуя у него глаза блестят, как стеклянные, блядь. $12. Я 20 прочитал. Sure, but folks got lost. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing, and next thing I know, there's a couple hundred bottles of 0G rolling out the front door and into the road. It's not funny. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Saltuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of 0G? Exploded all over Mr. Thompson. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Rose still angry at. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Еще что ли? Так. Ну что, работать здесь?
Молодцы, ебашьте. Так и где, блядь? Дома у них нету. На консервном заводе нету. В общественном центре тоже написано забрал. И на заводе может есть, но я, блядь, где-то не там ищу или чё? Move along. Just gotta keep our heads up. Ну и чё, блядь? Ух, нахуй. Надо еще где-то застрять. Срочно. Ну вот что-то вот мне подсказывает, если я без завода обесточу, этим дезертирам тоже не особо сладко придется. А может и придется. What's on your mind? Блять. Ай, блядь, больно в ноге. Something got you down? Nothing. Just don't want to fall sick. You're not a big drinker, are you? Info. Ты кто, блядь? Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to, where am I again? Oh, I ask myself questions all the time. For example, why do we spend money on these fancy latrines when we have a perfectly good wall outside? I am in no condition to do any work. Yep, got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about it. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Несешь, что ли? О чем, блядь? Hey, it's the visitor. Numb to the bone thanks to Zero G Brew. Zero G Brew. It's an ale that's good for what ails you. Да уж. You read the latest report? Only the part that... I don't know you. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment.
We're all loyal, hardworking company folk here. Мы все порядочные, трудолюбивые люди. Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know we're folk in Edgewater. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Don't you go letting them traitors drip poison down your ear. Nothing decent about a worker who walks out on their own family. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Go ahead. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. I don't know what fancy bars you've been crawling, but the rest of us make do with 0G. 0G brew, an ale that's good for what ails you. You feeling a bit flushed? Look, why don't you go set yourself down in the corner before you get all tangle-footed? Would you keep your voice down? You're gonna get the whole cantina written up. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of it. Look, either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Coming right up. Так, чё наливают тут-то? Телесные показатели разума. Личностные показатели. Минус ловкость. Ой. Понятно. Ты житель. Понятно. Съебись. Тут что у нас? Тупсик. Ну-ка, блядь, не подглядывайся. Просто жуй.
rations yet? Yep. 2 whole cans of salt tuna. You think corporate's ever gonna visit? I'm not holding out hope. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Didn't... Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. You don't know that. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you... Wait! No! Oh, damn it. Okay, listen. Maybe I am feeling a little under the weather, but I swear I'm on the mend. Please, don't tell the constable. She'll toss me in the sick house. I would have confessed before the good vicar. Get some ablutions for my spirit. Just never... Hey, you're hale and healthy and possibly for hire, ain't ya? Do a good turn for an expired... Couple hours out of your day and some light second-story work. That's all. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in. Nab that medicine and bring it back to me. Его репутацию зачёли. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. You what? But why? Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you just here... Please, wander around. Touch things. I'm awfully contagious. Окей. Сам разрешил хватать. Детали для оружия в холодильнике хранить. Заебись. Видать, инфекция-то уже, блядь, до куда надо дошла. До самой лысой макушки. I've been feeling pretty low these days. We should keep our voices down. Бля.
Вот что за пиздец? Ай, блядь. Ногу подвернул. Ебался уже эту штуку искать. Давай на этих посмотрим, что там. Так, что там? Сюда. Так. А у нее хороший молоток, а я хотел ей вот эту палку дать. А он такой себе. Значит, разбирать будем. Револьвер. В легких патронах. Хм. Ладно, погнали. Охуеть. А, тут поближе, я думал, на 400 метров сейчас бежать, а тут поближе есть точечка. Ну туда и пойдем. Так, а мне с ней воевать? Или, блядь, можно подойти и это самое? Или сразу же башку отстреливать? Ну давай, давай. Прижми жопу на стуле. Хуя экспы наваливают. Что это? Что за значок снизу появился? И не починить. Оружие сломано. Или что это, блядь, за значок? Вот нихуя тут перепрятано. Палец дай сюда.
Ну-кась. Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Чё? Больной житель. I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Hey, keep it down. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. That's kind of you to say, I suppose. But I don't need help. What I need... Company always tells us. Weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. You've got Adrena time? How? No, I don't want to know. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like... Sick days come out of my pay. Хуя себе. Чё это? С кем воюешь? Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Я думал, там робот какой-то пиздит. Там охранник пиздит. Письмо от Филис. Филис? Конрад, секретарь застрелился. Это очень плохо. Компания назовет это прямо уничтожением собственности. Просто космос. Юджин был ценным ресурсом. Кому-то придется заплатить за его тело. Это нас разорит. Вот мне пришла мысль продать его зуб. У Юджина ведь был полный рот золотых зубов. Это у него от родителей, кажется, семейная драгоценность. Ты ведь будешь заниматься его делом? Покопайся там, вытащи зубы. Продадим их где-нибудь тихо, а из полученных битов заплатим за тело. Там будет лучше всего. Что скажешь? Не пиши в ответ, вообще со мной пока не разговаривай, просто подай сигнал в следующий раз, когда встретимся. Бровями пошевели. Ебать.
Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death. Whereupon, burial in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 work. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Блять, Так. Уклонение вперед открылось у меня. Охуеть. Опять способностей нужно потратить. Окей. Ну, на 10 уровне, значит, понятно. Так. Скорость ходьбы, скорость бега. Перки тут такие интересные вообще. Так. Открыли скачок. Had your rations yet? Yep. 2 whole cans of salt tuna. I've been feeling pretty low these days. Починять сейчас будем. Вот эта пушка у меня поломалась. 7. Заебись. Клинок охраны, нихуя себе. Так, это что? Брызгозащитный лабораторный халат.
Грубый скелет. А, это ее эти напарника пушки можно модифицировать тут же. К констеблю зайдем, что она скажет. Something to report? We pay by the finger. What do you have for me? Here we are. Birdie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Something to report? Пальцы, пальчики. Пойдем еще наковыряем пальцов. О, блядь, что-то не, видимо, не через тот вход. А и тут что? Wish I could do that. Что сказал? Что это? Досрочный выход на пенсию. Хотите провести оставшиеся годы в роскоши и комфорте? Мечтаете прогуляться под изогнутыми арками Византия? Досрочный выход на пенсию ждет вас. Досрочный выход на пенсию – это ваш билет в Византий. Досрочный выход на пенсию – это подарок, который приготовили лично вам председатели Роквелл и мистер Кларк. Досрочный выход на пенсию разыгрывается путем лотереи. Победителей лотереи ждет бесплатный билет в новую жизнь, которая будет протекать в Византии истинной жемчужине. Что-то там. Фракция может одновременно всякое. Так, а тут не пройти, да? В обход, видимо, придется хуярить. I don't know what you did to talk some sense. Хуя себе, что такое? А я что, тут не был? Я, видимо, тут не был.
Интересно. Here we go! You got him! Don't mess with us! Так, тут что-то трупики лежат. Человеческие. Got it. Heads down. Ты чё разлеглась, блядь? Ладно. Делать напарника более стойким вам поможет следующее: лучшее броня, развитие навыка и решительность. Блядь. Все? Отдохнула? Перевес, блядь. Вот сейчас полутаю, все разберу. Лишнее. Блядь, да что ж забрали? Гранатомет, нихуя себе. Так. Сколько там? А, вот этого разобрать хватит. Так, всех полутал. Блять.
чё я это не продал-то? Клиничка. Барбишоп. Салон. Friend of mine died a couple weeks back. Still ain't past it. Полез Feels a хочешь? little safer, thanks to you. We pay by the finger. Mabel Burgess. Age 37? Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. Friend of mine died a couple weeks back. Still ain't past it. Nothing I can do. Так, мне торгаш же нужен, точно. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company. You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Coming right up. Заебись. Всё, прощавай. Тут не возвратились, хоть надеюсь. Блядь, возродились. Где там твоя башка? О, блядь. Ой, я всех раскидала. Похилить ее, интересно, как-то можно? Yeah, huh? In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know, it's none of my business.
strong drink makes me sick. And it makes me real sad. Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. I'm sorry, I shouldn't have said. Нихуя себе. Какой занимательный камушек. Так, и что это впереди? 3 врага. Кто это? А-а-а. This'll be quick. Don't mess with us. Nice. Гранатомет. Хуя себе. Так. Что за гранатомет там такой интересный? А, блять, у меня уже есть. Ладно. Ой, тут что, много народу было. Блин, какая скорострельность низкого обреза. Ой. Ой, Ася. И чё это? Конец игры. Нихуя это не конец. И даже не край. Бля, что здесь? Ладно. И на каком это я моменте? Хлам продал уже? А хлам продан. Ну давай ты там разберешься, я в тебя верю. Умница какая. Всех расхуярила.
Так, а где? Дал? А, главарь. Да, точняк. Так, ну-ка, камень. Да. Все такое же. Неосязаемый камень. Let's end this quick. Nice one. Everyone all right? That was quick. Так. Костюм шахтера. А это все мародерские приколы. Это пока оставлю, конечно. Что мне там? Естественно, сохраниться надо. Раз тут вон какое бывает. I'm ready for this. Nice one. Ну все, матч, вставай. Всех нахер раскидала. Модифицированная тяжелая броня. Я в прошлый раз тут не пошарился. Так, что там за броня такая? Навык заметности минус 5. Оружие броня 16. Ну заебись. Как в стелсе-то играть с этой броней?
Ой, блядь, еще и пешком бегать вот так можно сделать. We'll get you mostly drunk at half the price. Coming right up. Она даже чинить может, охуеть. Эй, что-то я, блядь, не посмотрел, сколько денег отдал. Ну ладно. Можно проще было самому починить. Wish we had some better rations. Something to report? We pay Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. Was just a kid last I saw him. Shame. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Приветливые отношения. Значок младшего заместителя констебля. О, бля. Охуеть, бля. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn marauder. None of them get my sympathy. Everybody likes Adrenatime. It is the finest medical drug ever developed by Spacer's Choice. Much better than that crap anti-Cleo pedals. Sure, a little too much Adrenatime can bring out the violent animal in you, but if overdosing on Adrenatime turns you into a lunatic, you have only yourself to blame. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of Adrenatime. What's on your mind? Награда щедрая. Wish we had some better rations. We should keep our voices down. Пяу. Как в Марио, блядь, на башку приземлился. Так. И хуй знает все еще, как это выполнить. Тут что? Порядок. Что вам нужен? Транспорт. Женщина отказывается возвращаться в станцию перераспределить мощность. Не предложу вам перераспределить энергию геометрической станции ботанического пестующего живота. Ну... Можно сохраниться, попробовать.
Ну-ка сначала так. Хе-хе. С первого раза не понял, а потом как понял. В соответствии с инструкциями службы инженеров и команды по развитию компании, доступ к протоколу отключения трансформаторов запрещен. Это решение признано предусмотрительным санкционированным вмешательством в работу устройства, так как кражи секретных технологий. Внимание, пожалуйста, не пытайтесь вмешаться в работу электротрансформатора просто космоса, пока устройство активно. Это может привести к тяжелым травмам, смертельному исходу, а также ввести из строя трансформатор. Блять. Похорова. Как сделать, чтобы он не работал? И пуп. Может, это мне еще подскажет. Yeah, huh? In the bar? Sorry. I know it's none of my business. It's not like I think it a failing, mind. It's just I live right across the road. Most nights, when they come in here, they might be happy or sad. When they leave, they're mad at themselves. Or they stumble into the alley and I listen to their hearts breaking. Maybe so. Наверное, надо сначала дождаться, когда у них смена закончится, а потом только выключать. Я думал, она только телепортироваться может, она еще и по лестницам спускается, как все люди. Okay, gone quiet. Ага. You're safer inside the wall. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Ну-ка. Отдых в постели расслабляет и позволяет скоротать время на уровне сложности сверхновая. Можно спать только в кровати на своем корабле. Нихуя себе.
Что, ночь наступила? Это же ночь? Вот хуй поймешь. А вот и работники расходятся. А как отключить-то, блядь? А здесь перераспределяется. Ёпта, бля. Ладно. А то есть мне сейчас придется сначала перенаправить, а потом обратно вернуться. И тут уже, блядь, перестрелка, наверное, начнется жесткая. Так, а что там? Блядь. Тут что, хлама нет? Это что такое? А, значок. Да. Блин, промазал. Ебать. Увидел, что, рейд-босс? Ебать, это хуя лутовая. Предмет не предназначен для боя. А что с ним делать? Он нахуй нужен. Пробить что-нибудь легкое.
Блять, у меня куртка не починенная же, ладно. Потом починю. Байтус. Чё за звуки, блять? Тут роботы охраняют. И сейчас мне с ними мохаться придется. I've always wanted to poke around in here. Блять, прям миниган какой-то шоковый. Всего есть 5 типов урона. Во время боя мне это нужно писать, блять, когда я не могу отвлечься и прочитать. Ты, мать, где? Че, я тебя не оживить, ничего не могу. Еще не все. А, все. Давай, значит. Охранник просто космоса. Ну да, охранялся, блядь. Блядь, перевес. А защита по периметру это типа электрические вот эти вот хуевины. Да. Плазменный резак. О. Торговый автомат. Торговый автомат это надо. Ученый калач моченый. Ну, закрыто.
Так, ну-ка. До автомата надо дойти. У меня там хлам вроде какой-то подсобрался. Командир корпорации. 2 командира корпорации. Охуеть. Ну, я тоже тогда третьим буду. О, какая шапка красивая. Мощная прям. Так. The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Get ready! Got 'em all. Она прям кайфует от этого. Gosh, that's clever. That was quick. Секретарь. О, ну-ка, ну-ка. Станция в ремонтном боксе.
Шкаф начальника охраны. Nicely done. Ой, как же ему похуй. На засове. Это что такое? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, нихуя в рот прям напулял. Походу роботы взбунтовались. Или чё? Все человеки что-то мертвые лежат. Что такое? Это что такое? Использовать. А что это такое? Не хочу пока это использовать. А это что такое? Осмотреть. Поспешно начерканная записка. Беру копию. Все, машите, кажется. Почитать, а то скучно там внизу. Ага. Так, а как еще ниже спуститься? На засове. Опа. Так, кажется, ручной пулемет был лишним. В идеальном состоянии. Выправка офицера. Чуть ядовитый какой-то
Или чё? Блять, еще нет. Сколько он весит? 1,5. А, нихуя. А это 5 весит ручной пулемет. Пароль Честера. Где его взять? Кто из вас Честер? Go away, Phantom! You're not real. You're not real. No, 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 just leave me alone. No, 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 just leave me alone. Get away! No, 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 just leave me alone. You're not real. You're Дорога not протекла. real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No art. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons.
You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Пароль Честера, вот. Ты Честер, значит. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Braised. Boiled, charred, skewered. I specialized in automechanicals. Oh, before. Definitely before. Sissy Pig Tycoonery was the apex of my long and storied career. Oh, you got that? Mind the steam. You're liable to get scalded. Плачу детали наружные. 11. Наши детали. Давай. Так. Видимо, нужно где-то выше подняться. Ой, блин, здрасте. Пил. Ой. Тебе на пар похуй, да, видимо? Или чё? Ученый. Got it. Heads down. Unexpected. Получай, железяка.
Process secure. Incoming! Wow! Great work! А чё это? Бля, нахуй я нажал? Обратно не отжимается. Так, этому я подобрал, блять, теперь надо. А как понять-то, в какую сторону мне это? Терминал управления. Нужно, наверное, сначала до терминала добраться. На терминале выбрать, куда направить, а потом вот эти вот рычажки крутить. Наверное. Так, а сейчас бы, блядь, вспомнить, где там дверь, в которую требовался. А, вот. Изменить поведение. Выбрать новый режим. Ошибка. Выбрать новую цель. Определить категорию чужаки. Ух ты, даже не обязательно медленно сползать по лестнице, можно просто перепрыгнуть. What's eating you? The tail. Forgot what you were gonna say? Походу он тут так и будет тусить. Ну ладно. Once we do this, there's no going back.
Excuse me, ma'am. Look, I know you want your power regulator and all, but I Ну-ка, just ну-ка, gotta давай. ask you. Ну-ка, спрашивай. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Пиздец, нахуй. Ну, блядь, как обычно, дилемма, блядь, давай, выбирай. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean... Ой. Так, вот интересно, ну ладно. Можно же сделать по-хитрому. Хуяк. The brightest thing you could, send your power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for. Even if they ain't care much for me. Ладно, надо. Хотя...
Ну, по-любому же нельзя изнутри да. Нельзя пользоваться быстрым путешествием в этом месте, блядь. Сначала нужно выбраться из локации. Ой. Да. Я думал, это, блядь, стекло тут. Ой, пиздец. С тем шизанутым-то мне не надо было, наверное, разговаривать. Ну, надеюсь. А у меня же уровень. В меня сейчас сразу стрелять не начнут? Или они дружелюбные? Бля, собрание. Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too literally. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. No kidding. Really? Well, which one? The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. Aside from you, Ms. Park. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Где бабка-то? Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? Marauders can't see us in the... Ну. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal.
Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. Да мне похуй вообще. Tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and the secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. Edgewater's cemetery's got corpses aplenty. Enough. Sorry. I'm just trying to figure out what to do is all. I've been thinking about going... I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater and I'm as good as dead to her. You know where to find me. I'm not in the lightest of humors right now. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never Sure. Так, а что там по заданиям-то? Можно вообще их нахуй оставить и просто, блядь, съебаться к себе на корабль с нужной штукой. А можно и из города тоже эту хуевину вытащить и, блядь, пусть нахуй ебутся как хотят. Something you need?
This is a fine day, friend. Power flows. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. I am a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. The very notion is just grotesque. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. Processed, liquefied, retextured Saltuna rendered in a chemical bath, of course. Well, mostly Saltuna. We've been experiencing a Saltuna shortage, you see. We've added wood chips, some mushrooms, bit of sand. Health is a state of mind, friend. Now listen, I do not know what pretty rhetoric Adelaide has fed you, but plagues... You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. I have always tried to do right by my town. It has never been easy. I do. Adelaide's found a cure for the plague, and she knows how to tend to crop. She's what... Охуеть. Look at that. The snake's come back. I never thought I'd see the day that Reed Thompson... Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must... You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward.
часы Аделаиды. Что с ними, блядь, делать? You telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater? I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Чё не близко, тут, блядь, ходить бы 5 минут. Sorry, I'm just trying to figure out what to do. Adelaide said that? Was she sober at the time? I know. Something must have changed. Never liked Reed much. Standing around the campfire is not something I can help you with? Nothing. With the power gone, we've got to conserve our supplies. Nothing. Блядь. Не торгует без электричества, понятно. Ты что тут спряталась за How do you деревом? expect me to enjoy the adventures of the masked marketeer with no power? Так. Food's bound to spoil at this rate. That was a good thing you did, Captain. Helping to bring the deserters and Edgewater folks back together. I hope you rest well on that. Очень, блядь, очень горжусь. Прям кайфую аж. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Опа. Чё, хочешь с тобой потусить? I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yeah, I've been thinking of Edgewater was on the verge of collapse before you showed up. You sent them power, and now the town might... And you talked Miss McDevitt into coming back to town. Maybe one day, Edgewater will have a garden where that cannery went. You ain't exactly a stranger anymore. You done some kindness hereabouts. I wouldn't mind following somebody like that. Yeah, my whole life's been... small. I realized that when you walked into town. I've been seeing the same faces every day, the same sky. Then I saw this ship. This gorgeous, stately lady with her eyes turned skyward, and I made up my mind to come along with you. Yes! I mean, thanks. You won't regret... Captain. I can call you Captain now. Ha! Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. Так. Верстак хочу потрогать. Ну, блядь, сколько у меня всякого.
What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Так, ну, ладно. Пока тормознем. Вечером после банки можно будет еще поиграть. Да? Да.